Ой, так, ну что, всем привет. Как говорится, доброго времени суток. Так, ну что, у нас задача теперь набрать элемент питания. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прогружайся, мир, давай. Грузись. Так. У нас есть карта? Есть. А мне сюда не надо, если честно. Так, а куда же мне надо? Так, а мне сюда, скорее всего, да. Или нет? Или да? Keep your wits about you, friend. Зевай, дружище. Так ты тоже не зевай. Воруем, воруем. Только пришли, уже воруем. Алексей, привет, привет. Добрый вечер, добрый день. Так, зря я обратно сюда переместился, да? Ну, страшно. Пойдемте прогуляемся. What is it? Что? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened Что anyway? случилось, да? Зои уговорили вернуться. Она вступила в банду мародеров, ее никто не обижал. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Плюс 5000. Это хорошо. Бежим, бежим. Так, ну что? Настало время. Завод. Расфигачить, да? Расфигачить завод осталось. По сути, все будет ништяк. Так, а я здесь уже везде был, да? Был вроде как. Ох, сейчас шороху тут наведем. Просто бомбезного. Так, здесь я посмотрел, да? Ох, да. Шикарный мир. Не зря я решил поиграть в эту игру. Она меня полностью устраивает.
Да, вот передвижение по локации, конечно, бывают прогрузоны, подвесоны, но ничего страшного, мне кажется. Кажется, в этом ничего страшного нет. Сильно мешает играть. Что здесь такое? Понятно, что-то шумит. Borderlands, да. У меня, кстати, все части есть. Мы тоже их пройдем, наверное. Этолог. Просто космос. Ну да, он пошел изучать брачные обычаи претероскатов. Самки, да, и в итоге его сожрали. Вот он лежит. А, это ассистент его. Ассистент. Так, мне придется сейчас воевать с этими ребятами, со всеми. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. А, мы же отключили электроэнергию. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Понятно, Людвиг. Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater Да, and ну total он сумасшедший. annihilation. А может и не сумасшедший. Кто его знает. Так, ну пошлите завод. Бомбить завод. Я надеюсь, вы не против, ребят? Нам нужен элемент питания для нашего корабля. Кстати, Арк в Epic Games раздают бесплатно. Арк. Got my sights on you. Я за тобой слежу. И дальше мы идем в завод уничтожать. Ой-ой-ой, тут какой-то кипиш. I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Арк? Нет, не было у меня. Вот я в Epic Games Store забрал недавно. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. Are we getting paid or no? Вот они консервы из чего делают, негодяи. Должны были делать из рыбы. What can I do for you? А, он типа тоже видел, что я ворую, что ли? Ничего себе. $544, ну мы 5000 получили, давай заплатим. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion.
Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I Так, never knew how right I was. Just answer one question for me. так, зачем вы это сделали, да? Why'd you do it? Ну да, мне нужен был регулятор That мощности. power regulator is company property. Собственно, Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders меня to пугает. fire on you. Рид, ну Рид он хороший. Такой, ну, как сказать хороший? Такой, может и не хороший. Edgewater's dead. Our Завод cannery's умер. dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. Умрут все, And да-да-да-да-да. as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. I'm ready for this. Are you out of your mind? You just Вы убили его. killed him. Убил кого? Знаю, здорово You получилось. enjoyed that? Вы Are психопат, you что some ли? kind of psychopath? I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away Я, from говорит, you. хочу уйти. Да, Рид общался с тобой как с ничтожеством. Враг убит, да? Ты вообще о чем? Мы просто пытались решить разногласия. Проваливай. Ты мне не нужна. Ну-ка. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me. You got a real twisted У вас sense of humor, извращенное you know that? понятие благородства. Let's just... Ладно, давайте Просто- просто уйдем. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the veil unsupervised. Я, говорит, не смогу себя простить, если брошу вас в этой долине. Но он нам угрожал. О, мои деньги. Ключ. Самое главное, ключ. Самое главное. Here they come! Ой, пепел остался. Эй, тише, тише, тише. Everyone all right? Наглый какой, а? О, она кого-то завалила. Так, и еще пепел. Так, регулятор мощности у нас. Так, я надеюсь, ко мне никто не придет сейчас. Что с тобой? Here they come! Все? Вот это поворот.
А наворовать побольше всего. Новый уровень. Доступные очки, да? А, я не сделал, что ли? Применить. Все. Ништяк, готово. Так, где-то здесь был офис. А, он закрыт, запечатано, да? Плохо? Может, получится взломать? Администратор он был. Ой, ой-ой-ой, копыта. Так, ну все, надо идти тогда к кораблю. Ну и что нам теперь делать? Давай поговорим. Они не хотят говорить. Хотите, как хотите, что теперь? Ой, как жестоко. Вы чё, ребята? Чем больше я унесу, тем лучше. Да? Так, ну городу хана, короче, по-любому. Посотка. Город, все. Тю-тю. Городу кабзда. Ничего страшного. Я думал, намного сложнее будет. Оказывается, все так легко и просто. Проще некуда. Ой.
не сожрали ведь, а? Эх, жалко, магазины тут. Is this your ship? Так это ваш Oh, my звезды, stars, she is просто just so загляденье. handsome. Как мне это Does she красоту have a name называть? yet? А What's her какая jaguar? модель двигателя? Oh. О, да, Listen to me babbling. разговорилась. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. В общем, она Working on a real мечтала engine, всегда полетать на корабле. belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my А, и post. она не боится покидать. Давайте попытаемся заманить ее на корабль. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Погрузчики Once I built a ремонтировала. little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. Можно пойти с Can I come вами? with you? I Ухаживать could будет tend за to your engine. двигателем. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. Да, мне, кстати, if you ever нужен need a pair механик, of eyes ну, watching если your back, честно, да? Долгие do that путешествия too. в космосе. What do you think? Да, возьмем ведь, ребят. Есть кто у нас на трансляции? Берем с собой механик. Механик. Долгие космические путешествия, механик. Двигатель. Дела. Да, мертвым уже все равно. Я почти не знаю, с чего вдруг тебе захотелось бороздить космос с незнакомцем. И это неинтересно. Прощай. Да, с радостью. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Вы не пожалеете, мистер. То есть капитан. Я же могу вас называть капитаном. Конечно, капитан. Ну погнали, капитаны. Тошка, капитан. Ох, сейчас элемент питания, как сюда бабахнем. Капитан, согласно моим данным, остался без электричества. Спасибо вам за то, что ускорили его уничтожение. Она рада, что мы ускорили его уничтожение города, завода этого. Ничего себе. Чем могу помочь, капитан? Регулятор мощности у меня. Ага. А инженерии у нас сколько? Ну давайте попробуем, да? Мы типа знаем. Нам главное показать, куда вставлять, и мы вставим. Замечательно, капитан. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Я скоро вернусь. Ох, какой, да, инженерный. Ух. Ну, смотри, двигатель. Гордос? Капитан, я никак не могу выкинуть из головы. Я рада, что дезертиры получили электричество, и у них теперь все хорошо. Но как быть с городом? Что ждет жителей? Да прекрати ты ж думать уже.
А это старая. In the bar? When I asked if you were a drinker? Я был Sorry. тревожный вид. I know, it's none of my business. Yeah, I didn't think... I mean... Что-то... Sorry. Что-то не то у меня. Задело. What can I do for you, Чем Captain? могу помочь, капитан? Я установил. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should Да. prove an adequate test На of our низкую flight орбиту. capabilities. Да полетели. Ребят, все, мы здесь нам больше вроде ничего не надо. Мы выполнили все, что можно. Да, полетели отсюда. Шикарно. Гордос. We have received a communication request from Dr. Phineas Доктор Wells. Финес просит выйти у вас на связь. Да, давайте поговорим. Ah, there you are. Вот Hale and это и... hearty and captain of your Собственно, own ship. ты I see нашел you're putting the безнадежным хорошее unreliable to good применение. use. Shame about her former captain. Horrible Жаль way to die. предыдущего капитана. А мы How предыдущего are you капитана feeling, by the раздавили way? I капсулу. lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Я еще научился замедлять время. Кстати, давайте скажем ему об этом. Oh, that, yes. Эффект That's постоянный, probably но я был permanent. на твоем I месте wouldn't не worry about it, волновался. though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, В общем, lack он of говорит, что это supplies, по and всей basic колонии necessities. происходит. We are dying. Нехватка The еды. chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. В общем, нам предлагают You need to исправить. get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Да, я могу убраться подальше. Да. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Тебе там понравится. Полное Captains don't беззаконие. fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional В means общем, of мне нужен acquisition. ключ, Hence, карта, Miss Gladys Kelly. карта пути, явки, пароли. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. В общем, летим за ключом. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Голографический плащ, да, маскировка. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie.
The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Коллеги, Transmission ended. If you are трансляция ready to окончена. depart, please select a destination on your navigation terminal. Так, вот навигационный терминал. Ой-ой-ой, прогрузочки. Мне надо в каюту капитана. А мы в космосе, ребят. Как же красиво. Одуреть. А это все корабли летают. Астероиды. Не, ну шикарно, ребят. Вот это ведь хоть на скриншот не ставь, и все ништяк. Плащ голографический. Так, меч что-то мы разберем. О, шляпа Рида. Ее с собой забрали? Выкован при высоком давлении. Этот декоративный череп сделан из вулканической породы. Иногда вместо того, чтобы сделать выбор, наилучшим решением будет уничтожить тех, кто поставил вас перед ним. Кстати, да, он нас поставил перед выбором, мы его уничтожили. Здравствуйте, капитан. Так, ну здесь сообщение, здесь неинтересно. Голографический плащ. Голографический плащ создает для вас и напарников завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников. И разрешено убивать на месте. Так, а зачем мне шляпа вообще нужна? О, броня 6. Броня 6, да. Шляпа. Так мощнее. Ну, я надеюсь, что что-нибудь потом найдем лучше. О! Поварской колпак. Шеф-повар. Шикарно. Шикардос. Штикос. Так. Ух ты. Творец. А, это дробовик. Ох ты, боже мой! Это кто? Сэм? Что за Сэм? Автоматон никак не реагирует. На его корпусе выгравирован серийный номер, в котором включено 3 буквы. Сэм. Сэм. Так, это робот. А что с ним делать? Может, он мой? Он мой охранник, сторож? Четкий тип, да? Смотрите, лучше, чем остальные. Воруем прямо у себя. Это не петуния. Растение петуния. Это не петуния. Что творится? Понятно. Современный стальной ключ. На полях книги множество каракулей.
Полный ящик инструментов. Тут полно уникальных инструментов для узких задач. Копаясь в ящике, легко лишиться пальцев. Здесь много острых лезвий. Понял? О! Первый гаечный ключ, который мне подарил отец, моя лучшая подруга. А, это каюта. Это каюта, а я ворую у нее здесь. У нее будет, я не буду воровать. Спать. Отмена, спать не хочу, мы не спим. Ужас на монархе. Что еще есть? А в Дарс можно поиграть? Нет. Жалко. Так, ну все работает, в принципе. Пора отправляться. Здрасте, капитан. Здрасте. А, это то. Это не то, нам надо. Верстак, мне кажется, наверное, надо разобрать кое-что. Так, починить. Починить для начала. Вроде все починено, да? Разобрать. Это. Лопату. Так, Риви, кстати, 137. Разобрать. Да. Это. Энергокопье, клинок охраны. Работать. Так, а что значит работать? А, это урон увеличивает, да? Хорошо. Это уже интересно. А вот это уже интересно. Так. Шляпу оставим, наверное. А это продать. Ладно, все, хватит. Ехаем, ребят.
А мне надо на первый проходе. Боже ты мой! Лаборатория фитнеса. Заброшенная база на астероиде, расположенном в кольце Терра-2. Терра-2, Тифон, Гефест. Что-то еще, наверное, будет. Олимп, Монарх. Закрыто. Было... О, ребят. А места много здесь, где побывай. Рекомендации для путешественников от просто космоса. Вас приветствует карта системы. Здесь вы можете видеть все планеты системы, а также важные места, которые сумели обнаружить. Вы можете отправиться на корабле в любое уже открытое место, но для посадки в некоторых точках потребуются коды или ключи. Можно высаживаться. Так, давай. А, все, можно высаживаться? Hey, Cap, can we talk? Поговорить, конечно. Hey, Captain. Капитан, говорят, на первый приход очень хороший инженер. Женщина по имени Теннисон. А что такое? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. Не встретиться. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Да, она говорила, что можешь поддерживать корабль. А она, конечно же, вон. Давай сходим, чем. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Хотите кое-что? А я умру? А, перемещение, стыковочный отсек. Ух ты, сколько я народу могу с собой брать. Двух я смогу брать. Ништяк, у меня два будет напарника. То есть я буду выбирать... Неплохо, неплохо. Это топчик. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, Добро by the пожаловать на by. первый проходе. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Вот наш корабль, а? Так, это своровать можно, наверное? Награда за корпоративную службу. Мироприцел, ствол, весельчак. Блин. Давайте увидеть. Ну ладно, пока не будем рисковать. Да, тут смотрите, какой здоровый. Больше, чем наш. Наш вот это, да? А вот тут еще больше. Hey, Captain. Капитан, я в космосе. I never thought I'd be able to say that. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will Я, говорит, toss из you out of слюжи here. выкину тебя. А у них они This is the какой-то раздол. Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Нужно вы. Правильно делаешь, братан. Ну, Going for a stroll around решил the docking прогуляться bays? по докам? А, да, в конфликт он ввязался, я Sure заметил. was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at Морпехи, once. они морпехи. Ух. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Это с больной клюшкой кого-то уложил.
this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Ой, как не было, да? Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Так, он подал на увольнение. Да, может его возьмем с собой еще? Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Именно так, да, я капитан. Captain of the unreliable. You're like something Прямо out of a как в serial сериалах, drama. да, капитан Hey, I don't want безнадежный. to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Меня зовут Евгений. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Еще увидимся, босс. Going for a stroll around the docking base? Да-да. Понятно, босс. Грузчик. Yeah, I've done work for Sublight. Need to pay the bill somehow. Так, а мне нужен инженер. Инженерный отсек. А где у нас инженерный отсек? Do you mind? I'm trying to file a report. Что тебе, видишь, отчет пишет? Гадяй. Пойдем. Брали тут. Вы никто ничего не видел, так ведь? Пех, баба морпех, как так? Грузчик, грузчик. Так, ну здесь доки все разгружают, тут все грузчики. If you got a complaint, file it at security. О, энергетический напиток. Одной, блин, ну ты чё, уйди. Вы их все... А, их можно ведь просто перестрелять. Таможенный досмотр в этой стороне. Погоди, погоди. Продать. Оружие. Так, из оружия что продать? Это вот хочу продать. Что еще продать? Пара-па-пара-па. Продать бы все, да-да. Ой, с этим говном-то у нас много всякого говна. Всякой ерунды. Ну, эликсиры это хорошо, мы их оставим. Вот, скорее всего... Как жизнь? Как дело? Спасибо, нормально. Пойдет. Замечательно, сам как. Огромное. На вопросики. Все хорошо, потихонечку. Да. А, мучистая лапша. Я сообщение с музыкой? И нет. Блин. Ладно, понятно. Чего страшного. Так, это... А, купить. Продать.
Мусор мяса, шкура. Тоже все супер здорово, это замечательно, когда все хорошо. Это хорошо, ребят. Identification, please. Удостоверение личности. Captain Hawthorne, you said. Let me Мне apologize in придется испортить advance. вам I'm about настроение. to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Коллеги, But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. блин. Наш корабль арестовали, ребят. Может всех перебить? Как You'll же want это to take it исправить? up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. А почему, да, задержали Access to that корабль? information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Наверное, вы разозлили кого-то важного. You Да, take пойду the starch поговорю. out of him, well, you won't hear any complaints from me. Если выбить из него Oh, and if дурь, you're headed that way, would you mind doing me a favor? конечно. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ясно. Much appreciated. Так, ну, Is there наверное, anything else I can help you with? я могу чем-то помочь? Да нет. Видимся. Be seeing you. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. Так, это все. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. О, удостоверение морпеха мы нашли. Вот это здорово. Вы нашли картридж с удостоверением, которое можете использовать в паре с криптографическим плащом. Теперь вы автоматически замаскируетесь, войдя в соответствующую закрытую зону. No, seriously. There was a lot of static at first. Здорово. Then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting. On a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, Боже ты мой, это целый город, да? Спектральная водка от Рицо. Это же Рицо. Какая пурпуричная. Рица. Эхи. Куристый. Привет. Здорово. Так, погодите, мне, наверное, дальше сходить. Вот сюда надо. Блин, вот это мне все надо, их поубивать, что ли? Ахаха. Я все-таки нашел, где что можно украсть. А это что за каюта? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Срочный выпуск? The board would like to remind Коллеги, я хотел бы spacers and other напомнить всем passengers that passage to космикам и Monarch is путешественникам, restricted for что your protection. посещение монаха запрещено ради вашего же блага. Canyons of acid and sulfur rain are the least of Наполненные the кислотой horrors овраги plaguing the и surface of Monarch. зернистый дождь. Жизнь. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. Уху-ху. Монарх. Монарх закрыт, значит, да? Там Nothing can leave the planet and полная threaten our hardworking citizens. жесть творится. This story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast.
А, это типа общага, могу поспать. Спят. Крадем. Пока все спят, мы крадем. Чё все никакие? Украли ключ-карт. Это что такое было? Она встала вот отсюда, прошла и легла вот сюда. Ну просто дичь. Mechanicals all over, but they still got us sweating to move boxes. А, это грузчики. Понял. Понял. Rizzo's knock you out bar. A CCN 76 milk tonka bar with caramel and pea-free nuts in it. Мила Оттингер. Здравствуйте. Can we rent an upstairs room? Что? How do you do? Рада вас And, видеть. welcome Добро to the пожаловать Rest в and Отдохни и Go. Вали. We Раньше used мы to be the называли Go and Rest, Приди и but folks never Отдохни. knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Дела как-то вяло идут. Anything to occupy the time. Это типа отель, да? Ladies. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Понятно. Ух. Я бы не броня 24, ну-ка. $17. А сколько стоит? $41, а почему так дешево? А, у меня 650. Угу. А, цена 650, все понял. Это, да, у меня 3000. Ладно, пока не будем заморачиваться с этим делом. Huh? А? Я их не могу взломать. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. Бедная старушка, You да-да-да-да. here for a particular Вы с какой-то reason? целью пришли? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient. Ай, or так, an oven. ребят, сорян, у меня Just чатик, like чатик store-bought. выключился. Сейчас я, ребят, подойду, подождите. Нет. О, телефон сел, я там чат. Дико извиняюсь, если там кто-то что-то написал. Так. Так, меня прислал, да. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested Так, in. дорогая вещь. 10 000?
10 тысяч, блин. Хорошо, что я не купил это. Ну-ка, давайте, интересный вариант. I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. Да. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Так, я в деле. Блин, ну 10 тысяч за ключ, это просто жесть, ребят. Просто очень много. Прям жесть. Так, я тоже снова в деле. Ладно, удачного стрима, пойду. Да, я тоже с огорода сегодня приехал, тоже спина. Пока сказала почти. Да, Матвей, спасибо тебе, что заглянул. Хорошего отдыха тебе. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete Блин, with the мне куда-то coordinates. лететь придется, да? If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Корпорации бьются с друг другом, тем меньше они лезут в наши дела. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Конфетку дала. Вот гадяйка, а. Got it. Heads down. Белая. Крысы ходятся на кораблях. Вот это крыса, а? Засрано. Боже ты мой, пошлите отсюда. Быстрее, быстрее валим. Опачки. Дневник бомжа. Понятно. Я на 2 квартирных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения. Но не я виноват, что капитан решил взлететь досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий и бездомный. Для всех я просто мусор. Он в команду хочет. Давайте найдем бомжа. Возьмем его себе в команду. Почему нет? Возьмем бомжа в команду. Так, двигаемся дальше. Надо найти бомжа срочно. Опа, а я слышу электричество. Током нас не убьет? Ох ты, голографическая маскировка включена.
Ой. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Ой. What do you think you're doing? Just don't make more paperwork for me, all right? Хорошо, хорошо. Вы себе позволяете. А там что? Воруем все, что плохо лежит. Если честно, ничего хорошего тут нет, да? Валим отсюда, валим. Ох, как. Так, а может еще работа есть какая? Gracious. I was just sitting down for tea. What do you want then? My hard-earned wisdom? Второй. Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Так, здесь. Вот это я ударил. А я... Закрывай дверь быстрее. Закрой дверь. Как там управлять ей? Эй. А. Блин. 9 уровень, но она розовая, я не хочу розовую таскать. Просто очень тупо будет выглядеть. Блин, розовый. Нет, я не хочу розовый. Ни в коем случае, ребят.
Все розовое у них. Но дорого, да? Блин, ну 650, давайте я куплю лучше. О! То красный, да? Так, уходим к инженерам. Чего? Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. Свободы. A lot of slogans to keep track of. And sometimes I forget. Have a look. Такой, можно вот эту... В общем, оружие тут. Какую шляпу? I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our consumer care. Oh, I'm having a stellar day. Я могу это все обворовать. Я украл. О, да. Это что за банан? Так, боеприпасы мне пригодятся. Урурурур, я ничего не трогал, все ништяк. Are you listening to me, Emfuru? You can't get me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. Доктор? I am not making a scene. Доктор. Накурит прямо здесь. Вот это негодяйство. Ну ладно, здесь хоть людей лечат, так уж и быть. Бежим. Хватает. I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. А, так это мусорка. Guess I'll go. А если я туда упаду? How about I stay up top? So, keep watch, okay? А, боже мой, застрелился человек. Почему? Понятно.
go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junling's ship. You don't own shit here. Никто, их никто не любит. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardettes would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Кислый рот. Get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a date at the Lost Hope anyway. Свидание. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Guarding stairs for that walking mustache Udon fucking Сторожить I лестницу. gotta get off this detail. Отсюда лестницу сторожить. Здравствуйте. Здравствуйте. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. We interrupt a regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon. Ah, yes. да. Another messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Вы точно Alex не он. Hawthorne. Он And знает you are Алекса not he. Хоторна. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Надо сказать, да. Он с ним лично знаком. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is Друг его this? был? Да врет, по-любому. Whose miserable fever dream am I trapped? Я твою тощую шею сверну, говно присячье. Верни мне корабль. Ну это жестоко, не, это жестоко. Так общаться. Соболезную вашему горю, да. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my Он был dearest моим лучшим friend. другом, единственным My другом. only friend. Так я им You стану, have his ship, you братан. must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Да, конечно. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he Как он die? погиб? Блин, я его капсулой раздавил. Он погиб при крушении аварийной капсулы. Поверьте, подробности лучше не знать. Ну, что скажем, дикие псиды, зачем мне? Псы сожрали, это что за смерть? При крушении аварийной капсулы, вот это, блин, да, плохо. Oh, awful business that. But why? How? No. Best Я не хочу not to знать ask кровавых after the gory подробностей. details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. Он мне However, предложит before you работу. go, Он на коллегию работает. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Когда не говорил, да. А Финес, это же вот этот доктор, который нас разбудил. А разбудил он нас. Зачем его сдавать, в принципе? That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Голову оторвет. It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose.
Ладно, я расскажу вам, где Уэллс. Не, я не хочу заканчивать игру так рано. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Способности. Скорость ходьбы. Давайте скорость ходьбы. Будем быстрее ходить. Так, а где мне найти инженера? Это инженерный объект, нет? Those XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power? Да, мы правильно пришли. Вот она, наверное. Да-да-да. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Бардак. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ну да, я... Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. А зачем мне на монарх? Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? Чем я могу помочь? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe?
I'd be happy to make the time, Parvati. Любые вопросы, You can да? ask me Я anything. помогу. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty Да, too. I should have хорошее said. имя, все дела. Sorry. Да, мы знаем. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Уходим. Валим, валим. This is Halcyon News. Новости. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. And now for a special word from Chairman Rockwell. Greetings, hard-working citizens of Halcyon. In these profitable times, we need only look to one another to find examples of honest Поливать, labor, поливать. earnest. Полив. Розовый. You look like someone who's taken. We all. Ух ты, у него тут посерьезней. Ой, это что за шлем? Такой себе, если честно. О, а у меня какой уровень? 7. Itching to. 7, да, у меня? А это? 15. Берем. Все берем. Берем. Продаем. Продай. Так. Welcome. Давай продадим. Дешево, конечно, но куда деваться? Колбаса из крыс. I'm just in port long enough to get another haul contract. I don't go in for docu-serials. The bounty hunter who's been after them, Fuller? She had an ambush set up on Hephaestus. The pirates came in to dump a bunch of loot on some broker they work with. Блейда похож, да? Whose loyalty did Fuller buy to spring the ambush? Very adventure serial. They catch the pirates? No. They blew the fucking dock up, punched a hole in the ceiling and got blasted out into space. One of the camera crews got smashed by debris. Fuller damn near lost a leg. Good law. You couldn't pay me enough to take bounty hunting work. Assholes and their big interstellar freighters. One nearly rammed me on the way in. Got any leads on salvage? Doesn't even have to be broke yet. We'll take anything. Sublight for life. The corporation's never lifted a finger from me. Salvage is a family business. We've got each other's backs. Понятно. Oh, neat. They got stuff in here I ain't seen in ages. Вещи, которые я годами не видел, да?
Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our trails. Что за лифт? Куда он ведет? Ой-ой-ой-ой-ой. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Чем я к ней пришел? So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Да, она знает. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. Just like in the serials? If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Ой, блин, а все равно мне надо где-то искать деньги. C&P chicken and potatoes. At C&P, we know our... Я тут побывал, да? You know that sound when you've snapped on an injector clip? I got a full line. Why, it gets you the weapon back. All the better for performing a little percussive maintenance. Take your basic Deadeye assault rifle. What if you... no and yes. When you install something, it pops in there real nice, but if you want to replace... So... Так, что у тебя есть? Чего? Кстати, нет. Давай продал тебе что-нибудь. О, бар. This is Halcyon News.
We interrupt your regularly scheduled advertisement for the Туалет. Класс. Влади, своровать нечего, ой, беда, беда. Need directions? Try an engineer. Groundbreaker is a bit of a maze. Такое себе. Seeking relief from the... The radiators, they're fucked 10 weight, and we're all sweating. It might be your thermal control system's busted. That can happen if it's not tended to from time to time. I don't really care what the issue is, kid. Sweat's starting to make me... Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heat. Miss Junlei seems real on top of things. Don't know what's got her dragging her heels. That's not for me to say. But if you're feeling the... А, кстати, давайте опять сходим. Блин, реально, вот я забыл спросить про жару. Там очень жарко. Have you seen this man? Reward offered for information needed to the captain. Report any sightings to your local force. What can I do for you, Captain? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't... The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Зажарятся все, да, значит? Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. А где это, да? Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Детали, детали. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Так, а как мне попасть на нижний уровень? Вопрос теперь. Может, здесь где-то спуск? Ребята, у вас тут лестница есть? Чья-то она, да? И верстак. Вверх. Мне надо вниз. Уровень. Ты что? CNP Force Pocket. Can be macro in 2.5 seconds. Force Pocket. Even the air costs money here. Платные видео. Банановый свисток первобытный. Ай,
Он ничего не видел. Мне надо на нижний уровень. Как это сделать? Я где-то еще видел лифт. Тюряшка. Нормально тут так. Топор нам. Блин. Обручи, шмобручи. Понятно. Hold it right there. What do you think you're doing? Что вы себе позволяете? Keep your hands to yourself. Keep your sights up. Так, это нам. Блин, а куда мне? Как туда попасть теперь? Я в шоке буду, да? Hey there. А, я забыл ведь поговорить. Весеннее. Я забыл поговорить с бабой какой-то там. Нижний уровень, а где мне его найти? А, это верхний уровень. Эй, чё? Мертвый дядька. Плохо. Где мне реально вниз спустить, да? А, боже мой, где спуститься-то? Походу нигде. И его искать? А я где-то лифт видел, ребят, я просто это...
Почему мне нас If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Yes, dearie? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from. And ferret out some tasty... Shouldn't be too tough for a fella like... Straight to the point, eh? That's right, dearie. The only... The board can't abide a community, though they've always got... But it won't work. Chief Junlei Tennyson. Used to be she was chief engineer before her mama... Bit straight and bit... This... Go right at... Miss Junlei's supposed to be... The board can't abide a community that won't bend to... They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring... But it... Oh, a little of this. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, But that's not... Anytime, sweetheart. You know where to find me. Great law, is it? I've got a lovely little throw pillow. Just something I tossed. Закрыто, а? Почему закрыто? It's almost... Нету 10. Anytime. Где лифт? Я где-то видел лифт. А где? Явно не туда. Был же где-то лифт. Так, карта. Это все понятно, что ничего не понятно. Я тут все потратил, да? Блин, а как мне попасть? Вопрос. А пойти спросить опять, что ли? CNT near maple syrup. It's near this complete... А, вот он же. Я не на тот лифт сел. Вот он. Вот. Так долго бегал. Что, повоюем, постреляем? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Эти, что ли, каннибалы? Yum, yum. Ням-ням, кусок Time to мяса. feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain.
Доброжелательный. Так, а у меня запугивание, ждение закрыто, у меня нету 40. Плохо. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. If you don't have any business, then it's time to light up the grill. No one turns their back on me while I'm holding court. Get 'em, boys! Понятно. Incoming! Как он меня... Годяй. А где у меня аптечка была? И почему я нажимал, у меня что-то не сработало? Ай, блин. Гадство гадское. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor? Так, что? Гранатомет. From above approaches our realm. Back away now, or you'll Look at time. Is it? You can это жара. Все? Да выпендривались? Ой, а у него голова куда-то... Здравствуйте. That Chief Well, I didn't expect her to be so tall. Gosh, did you his Так, вы можете дать что-то хорошее? Ее одеть тут могу. О, шикарно. Так и будет, да?
Фруд. Макдональдс. Так, я мог просто пройти, да? Как бы, ну, как бы незаметно. Тут так вышло, что они все недружелюбно как-то относятся к нам. Что, будем хозяйничать? Сколько много здесь говна всякого, а? Топор мне не нужен. Топор это хорошо, но не очень так хорошо, как... Так уютно? Да очень. Здесь... Чуть не прошел мимо. Детали. Так, вниз, наверное, еще ниже. Нет, давайте сначала наверх сходим. Тут что интересное? Чего? Да? Так. За черви. Не люблю червей. Так же, как и пауков. Я скоро, наверное, места не... Ой, тут черви где-то ползают. Чистый червь. Они пытаются, нет? Походу нет. Incoming! Wow, not even a scratch! Put him down! Let him off. А я ее также одел. Понятно. Блин, я мог не взламывать ведь эту ерунду. Gonna be pleased as pie when we show her these. Okay, gone quiet.
Я мог здесь подняться бесплатно. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Я использовал лошара, чё делаешь? Еще сходить. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. That's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but... I'll get back to my post. See you topside, stranger. Так, а где еще радиаторов детали, а? Ой, сколько жратвы. Все, да? Понятно. Это все, наверное, нет? Плохо? Давайте попробуем. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. Отлично. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Кто? Жуксницы водятся. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. Гусеницы какие-то водятся. Так, ну с гусеницей у нас разговор короткий. Что-то тут прям видно, что жарко, да? Боже мой, они большие. Я думал-то они меньше. Что за жукорой? Боже, а какая? Ерунда, что за... Тоже есть у них. Ой, боже мой, какая страшная
Чудище. Очень страшно, очень. Че твари? Some companies of security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostics says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Halt! Here they come! Что это он там вообще? Кто это? Убегает? That's the last of them! Плазменная реза. Железы. Нече. Выпендриваться. Понятно. А, мне вниз надо, да? Чё ты там мелкаешь? Ранец. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Так, Go ahead and fight терминал. the droplet pumps. And if you don't know what that means, just look. Так, что? Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you thanks. Вот и все. Так, а почему я тут лестницу не заметил? Точно не. Ладно. Горой. Так, мне надо было поговорить с кем-то с инженерной командой. Temps are lowering across the station. Anyone outside is getting a hell of a light show from the droplet arrays. Thanks for the help. Let me know if you ever need to borrow a wrench or something. Ты очень благодарны мне. Я самый крутой. Be seeing you, stranger. Be seeing you, stranger. When I started this job, you could go days without a major incident. Now it's just hours.
Так, чтобы модифицировать полностью. Так, что интересного. Я бы вот эту винтовочку хотел, но она уже рыжая. Интересно. Так, ну сколько говна я набрал. Надо продавать. When I started this job, you can go days without a major incident. Now it's just hours. Something's broke. Keep the yellow copy. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our I seen wonderful Junlei fix a turbine with just engine tape and baling wire. I think I heard Chief Junlei looking for you. You better go find her real quick, like. She's not the most patient person. I think I heard Chief Junlei Да, я looking for знаю, you. что You ищет. better go find her real quick. This is Halcyon News, reminding you that My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Общение, как мы видим, очень хорошее. Поговорим. Сильный и размашистый удар. Понятно. Hey! You aiming to send a message? If so, we Me? No. But our relaying capability? We're going offline in Так, 3, связь. 2, 1.5... No. Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months. That'll put the whole system in a right. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve, but I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time.
hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. It's not like they're in high demand. I'm sure... Так, а куда мне идти-то? А куда идти? Наборцы, коллеги. Просто космос. У меня с ним плохо, да? С просто космосом. Крысы. Так, им туда надо добраться. О. Так, а это что такое? Эх. Ребят, наверное, последняя задачка и все. А, мне продать ведь на говно все. Есть. Торговцы. Get cooler? Так. Ух ты, огни.
Кажется, это... Rizzo's purple barrel. You want a punt? You've got your punt right here. Have either of the assault cruisers ever put into Groundbreaker? You kidding? The chief wouldn't let a couple hundred. Со мной хочешь, что ли? Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Да, рвется слишком к нам Yes, в I компанию. absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Чем ты мне пригодишься? You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Понятно. С ладони читаешь? No, wait. Let me finish. I wrote this down and everything. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. Какой смешной. Ну да, He's смешной. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My Это motto хорошо, is, стреляет хорошо. if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw Он gang. стреляет, игрушек. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Давайте возьмем, мы же в любом случае можем его убить в любой момент. Давайте. Wow. You don't... Thanks, boss. You're not going to Boss. regret this. You got a Босс, crew now, капитан. Felix. Круто. Босс, капитан, все есть, все в сборе. Погнали, ребят. На последнюю задачу на сегодня. Did you bring me anything? New parts? Last weekend's crossword puzzle? Preferably not already filled out this time. Welcome back, Captain. Возвращение, How can I капитан. be of assistance? Чем могу помочь? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running.
Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Certainly, Captain. What would you like to hear? Анекдот. It's been scientifically proven that those with more birthdays live longer. Хорошо. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. Это моя любимая песня? Да. Это не моя любимая Everyone песня. in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think. Traveling the system with you, Captain. Да-да-да. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely... In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Так. А где? Погодите, а где у нас? Этот. А, вот здесь, наверное. Давайте вот сюда сначала. И транслятор. Боже мой. Пойдемте, чё. Я мои. Одеть надо. Шляпу одень. Гранатомет ему не жирный был. Ладно, пусть гранатомет. Who's living in a relay station all the way out here? Captain, this place is supposed to be empty, yeah? 'Cause I got the clearest feeling. Чтобы они, кстати, таскали тяжести. Курорно-городской костюм. Братан, я тебя сейчас переодевать буду. О, да он идеальный чувак стал, смотрите. Шляпа. Офигеть. Не, ну у него круче костюм. В смысле? Да без смысла, просто круче.
6 противников. Блин. Придется воевать, что теперь? Now that was fun! Staying out of sight. Едь. Дать. Где я? Сколько тут готово? Букашка. Ой. Борщик. Феликс, как тебя подлечить? Yeah, boss? Да, босс. So, is he dead or? Poor fella. Think he did it to himself, Captain? That's real sad. Да, правление. Понятно.
Все готово, в принципе. Здорово, великолепно. Все супер. Ah, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? What part of the colony would you like? Ah, yes. As Dr. Well... There is a bounty on his head. One with a markedly... A sensible choice, as we do not have any laser weapons. Говорит, приготовить лазеры. The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precaution. Even knowing the location, my systems resist my orders to go where I instruct them. Take care. I require a functioning captain to run the ship. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Stay safe out there. My comm center already got an update ping from the backup relay. Круто. Thanks. That's odd. The only messages in the queue are encrypted ones. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Junlei. Try not to spend it all in one place. Денег. Плохо денег. Да. Was the time I wanted to be an... Felix Millstone. Nice to see you out of docking bay. Keeping your nose clean? Yes, ma'am. Been at least a couple weeks since my last nose-related incident. Uh-huh. I'm glad to see you in a captain's custody. Just try not to steal any critical parts from my ship. Он еще. Don't know what you're talking about. I'm always honest around Ms. Tennyson. I'd tell you to stay out of trouble, but I know you'll find it anyway. Whatever you do, just make sure I don't find out. You're right, I don't. Коллеги. The board is after two things. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything. Может убить их? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Frustrating. Plus... Sure is. They must have been amazing people. That means a lot coming from a fellow engineer. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer them. Maybe you can see why. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short.
It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think. The next captain won't have... You've got my attention. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement. Мне надо 10 тысяч, чтобы купить. Так я на Терра 2 опять пойду. For the following story. Good, you're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable. We're now in orbit above Roseway, Captain. No guards, huh? I like this place already. Здесь не был, кстати. И 204. Будет весело. Something chewed clear through that armor. Тактический дробовик. Это супер. Походу какие-то твари будут. Просто твари. О.
got that? Опять я, наверное, зря потратил. Вообще-то нет, не очень. Что за дракон это? Рептидон-мучитель. Мучитель. Какой большой. Всех поубивали. Досадно, но, блин. Эх. Весело, конечно. Флуиды, а? Танцы. Может успокоиться все. Hey, is that gunfire? Кто-то стрелял. Чувствую, там жопа будет. Ой. Это все пригодится. Хорошо. Погнали, че? Сколько в них говна ведь. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told. А что здесь случилось? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them. Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking. What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Anything else you'd like to know? Что еще хочешь знать? Wish they tasted like Sissy Pig. Them's good eating. Some say chicken. I say the north end of a southbound. Oh, before I forget, Auntie Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's А, это две Choice. корпорации. Тетя Клео и просто космос. Понятно. Тетя Клео. Лудафоны ходят.
Здорово. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Yes. Anton Crane, lead scientist. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying. An attack. One that I'd wager was due to the nature of my... My research may not quite fall within legal... I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's... Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Зубного геля. One cannot exaggerate the benefit. While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an app. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us. Shot up our lab. If those cretins get their hands on my research, well... Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think the research is in the safe in my office. You'll have need of my code. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you... Так, ну что? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist. Too many have been lost. Too many black marks against my name. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. It's just that they're... Да-да-да. Что у него тут украсть можно? Тут сейфы все вскрыл, негодяй. Да, о, читеры ходят. Читер. I don't know about Dr. Crane's research, but we ought to find Mr. Jameson. He's got to be all alone, scared. What do you think you're doing? I don't have time for this. Я нет на это времени. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gun... We've been cooped up in here, I don't know, hours? Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys start... I had to leave an experiment running at the lab. I've been... Extract... In certain... My equipment's in the lower levels. Только задач. Great! Huh? Carry on.
Броня. So those charisma-enhancing benefits he was talking about, it was just blowing smoke, right? You're underestimating the importance of the eighth back. Blankenship. She's a... Я сюда, наверное, не попаду, да? Эту вещь попробовать. Вот и работа. I got 500 bits on the Darlings team, the finals this year. Пасту. Все воруем. То, что не прибит, прибит. If I had to look at those yellow walls all day, I'd make a point to sleep on the roof. И продавец. Ah, outlaws, I assume. Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the raptidons? Oh, no, if you got the carbon in here, it's just a matter. Видишь, они все тупые. Ну, не тупые, а типа бахом. Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. No, if you got the carbon in here, it's just a matter. I am Orson Shaw, Chief. I was brought in to study the rap. No amount. Not quite. Now, if we got the carbon. What does it look like? I'm prepared. No, well, I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Say. Blast. Well. Доктор Хим.
car. Отравленный клинок. Здорово. Столько ерунды. Блин, много, наверное. Ничего интересного, да, получается? Стоит. Здорово, гоняй. Looks like we're doing this. Кто это? Кстати, хороший дробовик. Блин, надо закупляться. Да. Эликс. Что ты? Эликс.
сторону. Здорово. Старались. О, мародеры, что ли? Jackasses incoming! Pass that over! Down they go! Told how it's done! Поговорили. Подер. Чё? Ой, погоди. Да. I don't even know how you can get a kitchen this dirty with just canned food. Да, Риви как интересно. Броня дрессировщика. Это интересно. Шкафчик. At least I could do that. Интересно. Nobody in this damn town knows how to clean up. Unexpected. Take him down! That's the last of them.
Так, а что я здесь забыл? Понял. Ой, нашли схему, значит, да? Heads up! Что они здесь вообще делали? Рот. Так. Шикартос. Сколько задач еще здесь? Что? Here they come! Oh, that's the last of him. Феликс какой-то дохленький, если честно. We're just gonna walk in? I mean, it's a secret right on it. Секретная история. Who the... You. Yeah, you. Get over here. You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? That I am. Name's Porter. If Doc Crane did send you, I'd be glad for the help. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the lab. Good news is, they haven't been able to escape, neither. Бандит там, да?
for now. I reckon they got no backup. On the other hand, we don't neither. And our mechanicals all went haywire for some damn reason. Damn mechanicals have always been more trouble than they're worth. Пропустил второй этаж? Ладно. The garage and the front door are it. They're... Why you want to know that? What for? Fair point. Here's a key card to my office. Head left from here and downstairs. It's across from the cafeteria. Just don't knock over any paperwork in there. Who, me? Soap or something? I don't know. Years back, they made anti-beer. Oh, the pay ain't much, but it's never been about the bits. I mean, most days there ain't nothing. Well, it's not like the rain's coming. Пропустил второй этаж. Там где-то. Блин, я что-то вот увидел, Саша, извини, конечно. Поздно спать хочу. That's... Перевес. И? Yes. Пожрать. Got it open. Блин. Больше не раз. Блин, что хорошего? Брать. Дальше. Косык.
Чё все улетает? Кто такие? Кто мутант? Это же... Я хочу пожрали. Дальше. Минут. Без будет. Кейф. Of course, it's been ransacked already. Пять. Без. Тут месиво было. Просто здесь емкость с успокоительным газом. Что-то тяжко. Еще емкость с газом. Давай.
Чего у нас? Чего там? Чего? All those innocent guns slaughtered. Жестко, это очень. Опять это. Hey, you! Over here! Okay. Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched... You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with Я you. тебе заплачу, Help помоги me мне get out of выбраться. here, and I will pay you for my life. Да, мне нужны документы. You're asking a great deal from me. This research is my only bargaining chip. You're not wrong. Help me get out of here, and I might be willing to hand over my research. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. Документы. Если There are наколет two меня, ways я out. The quickest is through the front door, but Cleo security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Nothing beyond the purview of a talented... Раб ты. How should I know? I left his body where I shot him. Да, так и не пошел. Меня не было, я уехал просто. Вот. Завтра днем можно сходить. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. I'll help. Take your time. Так. Боже мой, опыты проводили. Oh my gosh. This is... Please say we're not gonna walk through that.
Так, закончили, да? Вас, корешка, это вообще топчик. Ништяк тебе. Я же сказал, здорово, да? Carry on. Так, это бандюганы, да, значит? We all in one piece? Спать не ложу. Это жестоко. Надо ложить. Я вот тоже пока не ложу. Great work! Надо спать. Отдыхать. Хорошая игра, если честно. Офигеть. Я какие-то другие задачи параллельно. Асарна. Хорошая игра. А погодите. Запустить надо, наверное, где-то. Терминал. Just show me how you did that. Опять. Что ты будешь делать? Бронебык.
Так, а как ее выпустить? Куда мне идти? С другой стороны, да? А, так они типа спокойные сейчас все. Да, газом я. Баю-баюшки, бою. Finally. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. Ask away. Sell it, of course. I don't have any use for the scribblings of idiotic science, assuming... No one asks why anymore. I am doing... So you have. I am much... And now, if you do not mind, I have had quite enough of... Документы. Oh, really? And why? Your point is well taken. I would rather not spend the rest of my days looking over my shoulder for the shadow of my headhunter. Here, take the damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Good. I never trust a freelancer who works for free. Чё? Чё денег? Orphans. Is that what you are calling yourself now? Денег у нас хватает уже. Хлебно. Ребят. Так, где ты? Ой. Киска. Адская коса. Кислин. Так я засунул. You damn turncoat. We saw everything.
You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. You got 1 minute. Starting now. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind. I gotta believe that all we done will mean something to the company. To Doc Crane. That effort. I let them walk. Doc Crane will be so far up my ass, everything will smell. I reckon I... Here, my key card. It'll get you access to the whole place. Full stakes, people. We're heading back to town. Да я тоже ухожу. Все уходим. Ой, боже мой, все надо. Точно время. Ой-ой-ой. Так, ладно, ребят, давайте. Спасибо. О, встреча, что ли, а? Everyone all right? Ну да ладно. Такой. Am I wrong for looking at this colossal machine of destruction and thinking, Felix, you should hijack that? Склад. Надо на склад, нет? А, я тут походу. Или нет? Или да? Да, был.